Agriculture employs 65% of the Ugandan population and contributes 23% to the gross domestic product of the country, a major contributor to the Ugandan economy and the livelihood of its people. For the last few years, however, the global COVID pandemic has been detrimental to mostly the farmers, depriving them of financial stability, access to market for their produce, and as a result, some have lost their business. On this special episode of Seeds of Gold, we explore savings and credits cooperative organizations and how they have saved farmers from abandoning agriculture. Coming up. Ekinazi nakiyingiramu nenga kyava ku gundi ya family yatusikiriza okuyingira bamuzeeyi baffe kati kuba be basookayo kimala emyaka okutandika okukungulako gw'omulimi kikutwalira emyaka 4. The global COVID-19 pandemic finance storm has left most farmers in Uganda without market and profit from their produce. Some have had to consume the little they have, while others have decided to abandon the business altogether. The solution to some has been savings and credits cooperative organizations, or commonly known as SACCO groups, that have been supported by Stanbic Bank. As a bank, we have picked to play in the agriculture space and have really partnered over the last 3 years with Seeds of Gold farm clinics because agriculture is the backbone of Uganda. Most recently, COVID-19 has had a very big impact on all sectors, but more so in this space, and that's because the characteristic of agriculture is that the largest number of the players are what you'd call at the bottom end of the economic pyramid. And as such, they face challenges such as even more constrained access to financing, access to markets. They've been forced to consume their capital. So they are in a space that isn't the best of places. So as a bank, we sat and came up with the SACCO value proposition together with different funders. And the reason for this was that we wanted to impact the person in this space or at the bottom of the pyramid to be able to allow them to go about their economic activities, but also increase their production capacity. So during the year, we launched what we call the SACCO CVP, and it has 3 pillars. One is to provide financing at a very cheap or affordable rates of 12.5% per annum. So this allows the group, be it a SACCO, VSLA, Village Savings and Lending Association, or a cooperative to access financing at 12.5% and then use it for production or further onward lend to the members at very affordable rates. We have been able to give this financing to over 90 SACCOs countrywide so far, and we do encourage everybody in this space to come through and access this financing. One such SACCO groups that has benefited from the Stanbic Bank SACCO proposition is the Sesa Oil Palm Growers SACCO in Kalangala. The SACCO was formed back in 2013 and certified in 2015, starting with only 30 members to 700 currently, who all grow and deal in palm tree growing. Abalimi batandika okulima ebinazi mu 2004-2005 that far era bwe batambula mu kusooka ssente zalinga ezabwewa gavumenti ez'okubayambako okulima ebinazi bazifuniranga mu mabanka agaliwo. Kakati nga omuntu watambula mu bulamu obwa bulijjo n'omulimu guno nga bwe guli kutwalize wamu, abalimi bafuna obwetaavu obusingako, obwetaavu nga okutereka, obwetaavu nga okwewolayo akasente. Kati olw'okuba nti ebiseera bye baali tebanakungula, jjukire omulimu gw'ebinazi, ekinazi kyo nga kyo kitwala emyaka 4 ku 5 okungula. Kati ate era kisinzira ne ku ndabirira, naye wakati awo
abalimi bano bayagala nnyo okufuna obuyambi bw'ensimbi okwongera mu mulimu ogwo nga bongedde ku gavumenti ze yabaweerezanga kwazajjanga buli kwota. Batuukiranga banks oluusi nga fe abalimi nga tulina bulungi bisaanyizo bya banka. Bisaanyizo nga first of all tetulina nfuna eya buli mwezi. Jukira twafunanga za buli myezi 3 ye kwota. Kati ng'omulimi amala emyezi 3 okufuna ssente nga banka ate yo yandimwangaza buli mwezi ng'akola ki ng'afuna. Naye nga talina abamu nga tebalina na land title, tebalina kale misingo ng'egyo emigumu kubanga abamu n'ennimiro we bazirina osanga nga oba nga muzadde we yamuwa nti limaawo, mukadde we yamulekera nti ekibanja nakikuwa n'alima, kale nga talina nnyo documentations banka zeyandyagadde. The palm tree farmers in Kalangala realized that they needed to come together and form a SACCO group close to home that would support and solve their financial and investment needs long-term as the perennial palm tree, even in emergency times like of the COVID-19 pandemic today. Members of the Sese Oil Palm Growers SACCO can enjoy the benefits of a SACCO, like acquiring friendly loans when they need to inject more cash into their business and saving some of their profit. Mubiru John is a palm tree grower who joined the SACCO group, and he believes it's one of the best choices he has ever made. SACCO najiyingira 2017. 2017 natandika nakwewola sente ntono. Kuba kale okusinzira kunkungula gye nakungulangamu nina sente ze nasaba. Kati nibalaba bali nga ate nsabye butini. Ne bannyongerako. Bangamba atwala zino. Bangamba twala zino ze ziba zikola okusinzira ku bye nali ngenda okukola. Nali nsabye sente ntono. Ne bannyongera ne kwegana ate nensanyuka kubanga gye nali mpisiza sente zange ekyo tekyaliyo. Kati wano SACCO ate nekinkolera. Nenfuna okuganyulwa mu SACCO okuva ku olwo 2017 nendera paka kati. Nga nsobola okwewolayo ne looni esitula ekizimbe milioni 2, 3 nembanga ekintu kitambula bulungi. Indeed, palm oil tree growers in Kalangala are bettering their lives with the financial support from Sese Oil Palm Growers SACCO or SOPAG. So what has been Mubiru's journey into growing palm trees? SACCO teringa business endala oba ettabye eddala erya nkiyite banka endala. SACCO yatufuula baana wali. Oli obanga akonkone wa kitaawo nti taata nzize nsaba kunzigulira nsaba ku buyambi ye SACCO obudde buno. Era ffe twagyetandikirawo ng'abalimi. Yes, esobola otuyamba mu mbeera ezo eza bulijjo, kuno nayo school fees loan, kuno nayo agriculture, byonna financial. Yes, nebanga bweto bwetuyamba. Kale twalanga baana ba waka. Abalimi badde bajja batambula n'ekyo ekirowoozo nti SACCO erina okubayamba mu mbeera zonna. Ensonga lwaki bazze bajyetanira ne bagamba nti SACCO eno ekiruubirirwa kyaffe lwaki gye twagala okugenda nti twagala okubeera nga ebeera financial institution oba ekitongole eky'ebyensimbi ekiyamba bammemba baakyo okuva mu bwavu otuuka mu kulaakulana. The palm tree originated from West Africa, introduced to Uganda during the 70s and escalated to commercial level in 2007. Mainly grown on Sese Islands, Jinja, Entebbe and Mukono, the tree can live for over 100 years, and its oil is used in cosmetics, food products like chocolate, as a biofuel and even animal feed. Currently, it's the most planted tree on Kalangala Island, as most farmers are seduced by the high sale price for its fruit. Ekinazi nakiyingiramu nenga kyava ku gundi ya family yatusikiriza okuyingira bamuzeeyi baffe kati kuba be basookayo ne tujja ntubasaba nti muzeeyi naffe twagala okutandika kuyingira mu system kubanga bo baali banafuye ne tuyingira system
ne tukirima nakiyingira mu mwaka gwa 2008 nze nensimba n'ebimu bye nasangawo muzeeyi byanyongerezaako ku byange bye nasimba nemba nga nakiyingira bwe ntyo. The palm tree takes 4 years to start harvest, and with its need for space, each tree is planted 9 feet apart from the other. There is need for an extensive piece of land to grow the tree and lots of patience to start earning. For the SACCO members, they are able to wait out this period with the maintenance package from the group. Kakati ekinazi ngo wandyagadde okusimba ekinazi oleeta omusaveya oba baleeta omusaveya okuva ku office oba field officer n'apima ettaka ly'oyagala okusimba ne bafuna ekipimo ky'ettaka lyo bulungi. Kati we bamala okupima ne bakulikodinga eri ng'omulimi omupya. We bamala okulikodinga ensigo ne bakuweereza ensigo okuva mu bed ne bakuwa n'endagiriro y'okubisimbamu. Tubisimba mu fuuti meters 9. Tusimba mu meters 9 okuva ku kino okudda ku kiri. Kati ne baba nga bakuwa ebijimusa ebikikuza okuva ku level ya wansi okutuuka wali we kikungulirwa. Ebijimusa ebyo bakuwa ekika kya NPK Blue. NPK Blue oyo yakiyambako okukula ne kiba nga tekiyingira mu biwuka tekikola yemmere yaakyo ekyekito ne kikula bulungi. Kati ku myaka 4 ne kitandika okuwa bunch, ne kitandika okuleeta bunches n'okungula nga woteeka ku platform yo ku nnimiro yo nga woteeka ku platform yo n'opima ne bigenda ku factory. John Mobiru has been able to achieve so much from palm tree growing and the financial support from Sese Oil Palm Growers, SACCO. He talks about that and more right after the break. But before you go, a fun fact about palm trees. Palm trees are regularly used as constructive building materials for houses, walls, roofing, and even carpentry. Welcome back to Seeds of Gold. Before the break, John Mobiru highlighted the steps of palm tree growing, its 4-year span to harvest, and financial support from his SACCO group that has enabled him reap from his venture. Kimala emyaka okutandika okukungulako gw'omulimi kikutwalira emyaka 4. Ne mu myaka egyo 4 kati njogerera ku mulimi aba yakatandika. Mu myaka egyo 4 balina ssente ze bakuwa obutagwamu maanyi kale n'okubeera n'essuubi ofunayo ku ssente bazita maintenance ne ziba nga zikuyambako okulabirira ennimiro y'okusaawa kola biki we bityo bazikuwa n'oba nga olabirira ennimiro yo. Kati we gituuka myaka 4 n'okungula. Kati we bigenda ku factory eyo bakamulamu butto, babikamulamu butto ne bajjako ebijimusa kubanga waliwo paati egendako ebijimusa bino ebisigalira nga butaavuddemu bijimusa ate ne bidda mu malimiro gano ne bisobola ebinazi okuba nga tebiggwamu mmere eri eyasooka ne bisobola okuba nga bibala era ebirala. At a young age, John has been able to build a house and at the same time take care of his family. He earns 5 to 6 million monthly from his harvest of 9 tons and hopes the profits to increase. Ebinazi byange biyimiridde ku acres 14. Acres 14 ezo
zimpa obungi bwenkungulamu zimpa obungi bwa tons 8-9 awo wakati wa 8 n'omwenda kati tani ezo 8 n'omwenda zinkoledde ebintu bingi kubanga sente era mweziri nzimbyeko amayumba abato bange basoma okutwaliza wamu famire yonna eri bulungi. But no venture lacks its challenges. John's brother and fellow palm grower Mwombefu Michael elaborates. Obuzibu butonotono naye bugonjoolwa lwa nsonga ekizibu ekisinga okuba eky'amaanyi bwe bubbi nti engeri kintu kikikuba ennyo abaana bakikuba nnyo obugagga bw'amaanyi oli ava eri najja nagala ku nnimiro nange kensitule enkota neeyambe nomaliza nga ow'ennimiro eri asitudde ow'ennimiro eno naye kigonjoola lwa nsonga waliwo obukiiko okubitambuza ogenda ku factory birwawo kubanga emmotoka zibeera ntono obanga wali ku factory waliwo jam ng'ekyuma kirya mpola kibirya mpola kati ne biba nga birwawo ne byonoonekera awo kwe kusomoozebwa kwensanga mu binazi. Then ekirala ntambula yaabyo amakubo emmotoka tezandibadde enzibu kuba tufunye mu project tugula amamotoka agaffe ne tuteeka mu field ne zitwala ne gatwala emaali yaffe naye amakubo mabi emmotoka egenda nga emaali yonna ng'eyiika kyokka ate obusiiramu tetukkiriza ku diibuuda kati eyo yonna neeba esigadde empeka ezisigala mabbali n'amabbali g'amakubo ne tumaliriza nga tufiiriddwa. Then ekizibu ekirala ebiwuka amasinya gatusumbuwa nnyo nnyo ne galya emiti kati weesanga ng'ekiti kyakaze ne bikoonokako emutima munda ne kiggwa kyokka. Yes, so kiba kikendeeza mu nfuna. Ebbeeyi yali etusoomooza emabegako yali etusoomooza naye kati egenda erinnya bulinnya erinnya ebbeeyi erinnye kati okusoomoozebwa okwo kwaliwo naye kati tekuliiwo kubanga kati tuli basanyufu bbeeyi n'eggulo yafulumye. Abeewola ne beewola ku bamanerendazi awo bbeeyi togiraba alaga bbeeyi n'afuna kyayagala. Mubiru and Mwombefu clearly are passionate about palm tree growing and have earned so much from it. They both had some advice for the youth and any aspiring palm tree farmer, especially on the islands. Abavubuka nga nze wabanga ali kalangala kuno n'oba oli mukozi bukozi mu nnimiro oli mugagga lwakuba jasi ekizibu kye tulina abavubuka tetwagala kusevinga sente zaffe twagala zirya nga bw'ogijjeeyo yonna mugende mu kirabu paalo kirabu mukube enguliko ebyo tebikyakola tuyiga okuinvestinga sente bw'ozijja mu kinazi funayo ekintu ekirala kyokola oba okolawo kati oba olunda kasolo kaggwanga lunda kubanga sente ozijja eri n'ozeeta investing ewalala va mu bintu by'okwagala okulyaguzibwa buliko ofuna kalye. Then abavubuka abalanga gwe wamwe muyina ettaka waliwo kati ffe muzeeyo yali asimba ebinazi mu kusooka baamugamba nga asimbye ebinazi abbye ettaka ate kati obugagga babulaba bujja ewa bwe bamuyina ettaka nga mmwe byagaana nga mugamba nti ekinazi temukyagala mwe mbasaasidde mwandibadde mwembulesinga kintu kimu kinazi okusobola okuva mu mbeera gye mulimu kalanga tekulina kuba mwavu yadde ng'ekinazi kyajja buvubuka bakole bave mu malala. Nkubiriza bukubiriza eyandyagadde okulima ekinazi ng'olina ettaka lyo nga simanyi oba mu disitulikiti endala kigira naye nga olina ettaka mu Kalangala oba ne Buvuma tasigalira kubanga kati abantu batwegomba agamba ono gundi yali bwati ne bwati naye kati laba kati tebalina sigalira olima n'olekawo kapaati ak'okuteekako emmereyo naye nga olimye ekinazi. Yes, yensonga enkulu ekinazi sente tufuna. As members of a SACCO group, John and Michael have benefited from the financial support and backbone of the SACCO group. With its members growing, the SACCO also grows. So kakati we tutuukidde nga SACCO erina abamembers 7 erina sente bamembers ze baguzeemu emigabo obukadde 3
so wali twatandikira ku bukadde 18 mu ntandikwa mu 2015 ba saving lwalenkana obukadde wali 16 kati tuli mu kawumbi kalamba mu obukadde 6 sente eziri mu looni oba zetusobola okuwola ba members baffe mu 2015 twali mu bukadde 3 naye kati wenjogera tuli mu kawumbi kalamba mu bukadde 8. Sako yagulawo account ne Stanbic Bank era okuva mu 2015 Sako ebadde nga sente zaayo zitambulira ku account eri mu Stanbic Bank. In 2015, the Sese Oil Palm Growers Sacco Group opened up a Sacco account with Stanbic Bank that came with its benefits. One of those is a loan at the rate of 12.5% per annum. This loan was able to improve on the financial muscle of the Sacco Group and the lending capacity to the farmers. Kakati esawe ntuli mu kuganyulwa emiganyulo gya Sacco account nti banka era nayo yakiraba nti yalaba obwagazi bwe twali tulina n'obujjumbize netukkiriza okutuyongeramu amaanyi netuwola sente omwaka ogwo era enkolagana nnungi ddala. Stanbic bwezze kubanga omuntu oli abadde yewola esente ntono tugeze nti oba miliyoni 2 naye kati omuntu agenda muzito ddala nga anona sente eziwera abamu baguza amamotoka ennyumba bazizimbye era abantu batambulira ddala bulungi nnyo era n'abalowooza okuzza abaana baabwe ku masomero bagumu bulungi nnyo nti sente mweziri mu banka yaffe kubanga ekwataganye bulungi nnyo ne Stanbic. Olwa product eyo banka netegefu okuwa sente Sacco mu looni yo Sacco esobola okuwa bamemba baayo okuvira ddala ku memba asembayo. And what we are looking to do is to train the leaders for sustainability of these groups on good governance, as well as train the members on financial literacy so that they are able to use whatever income they have to live in a good and comfortable life. With Stanbic Bank's involvement, the Sacco has reached milestones. Ekisooka tusobodde okubeerawo lugendo kale tenaba kuba luwanvu nnyo naye era okusinziira nga bwe ngambye we twatandikira oba oli awo twandibadde ng'oba twafuna obuzibu ne tuva ku luguudo naye emu ku achievement tukyaliwo era tukyasobola bulungi nnyo okuweereza bamemba zaffe nga tuvudde ku mulamwa kubanga tukyatunulira ensonga semasonga. Omulimi w'ekinazi amagezi ge nandiyongedde okumuwa kwe kuba nti olina ennimiro y'ekinazi noyongerako bizinensi endala kubanga tufunye omukisa ogwolebwa okuva mu banka ennene ate neyingira ne mu ntono nti bw'ofuna sente osobola okuteekawo bizinensi endala. My call is to you who is out there and is part of a Sacco or a cooperative to visit the nearest branch to you and ask them for information on our Sacco proposition. When we come together, we can achieve more than individually. If you are a farmer, this is the time to join hands with fellow farmers and start a savings and credits cooperative organization to support your business. Here at Seeds of Gold, we hope to create awareness and educate you, the farmer, to prosperity. See you next time for yet another inspiring story on how to reap from your seeds of gold.